गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज टैंक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो इंटरनल फ्लोटिंग डायग्राम, इंटरनल फ्लोटिंग टाइप स्टोरेज टैंक, और दूसरा था कि हम सिंगल डेक पोजीशन है, पॉन्टून टाइप है। ठीक है, तो ये सब थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज टैंक। उसके अंदर फिक्स रूप था और दूसरा था फ्लोटिंग हेड। तो उसके अंदर इंटरनल फ्लोटिंग और एक्सटर्नल फ्लोटिंग थे। ठीक है, और अनदर टाइप इज दैट pontoon टाइप और डबल नेक टाइप। ओके, देन today's topic is that in India, fixed roof storage tanks are designed, fabricated as per API 620 or as per Indian Standard A03 in actual practice. Okay, so for a design purpose, these types of storage tanks are divided into three categories. So you have to remember these three. Okay, so recalling it once again, non pressure tank. सो नॉन प्रेशर टैंक्स के अंदर कौन कौन से होंगे? ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था। जो नॉन प्रेशर टैंक है वो क्या होता है? फिक्स रूप टैंक्स होते हैं, एंड it is designed to withstand nominal internal pressure up to 7 mm water column gauge. तो 75 mm water column gauge and vacuum pressure is 25 mm water column. सो लिक्विड कॉलम के बारे में हमने बताया था कि जो भी जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर है उसको हम वाटर के अंदर कैलकुलेट करेंगे, सॉरी कंसिडर करेंगे, तो वो क्या होगा? 10 मीटर होगा। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उसको हम वाटर कॉलम के अंदर कंसिडर करेंगे, तो वो हमें मिलेगा, दैट इज द 10 मीटर पर लिक्विड कॉलम। ओके, और उसके दूसरा टाइप था फिक्स रूप टैंक एंड we withstand a small pressure and vacuum. They are further classified class 1 and class 2, class B. They can withstand internal pressure up to 200 mm water column, and vacuum is to 65 mm. और क्लास बी के अंदर क्या होता है कि वो इंटरनल प्रेशर कितना कर सकते हैं विथस्टैंड? 550 mm वाटर कॉलम गेज के अंदर, एंड वैक्यूम कितना कर सकते हैं विथस्टैंड? 65 mm इन अ वाटर कॉलम। एंड क्लास बी टैंक्स डायमीटर इज नेवर ग्रेटर देन 20 मीटर्स। ओके, तो ये जो भी टैंक्स है क्लास बी टैंक्स, उसका डायमीटर 20 मीटर से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। द नेक्स्ट है ओपन टैंक, ओपन टॉप टैंक। तो उसका टॉप होता है वो क्या होता है? ओपन होता है। ओके, नेक्स्ट, advantages of polymer tanks over metallic storage tank are some advantages is given for the polymer tanks. So FRP and SDP tanks are cheaper. It is very cheaper and it provide higher resistance to corrosion. रेजिस्टेंस इसके अंदर होने की वजह से क्या होता है? कोरोजन को होने नहीं देता है। it having a laser weight. Okay, so it having a laser weight, so the main advantage is transportation is easy for the process. Disadvantages are polymer tanks are available with limited capacity. It having a some limited capacity, more no further uh, capacity or more capacities
polymers are available and lesser strength compared to the other material, it having a lesser strength. Okay, it having not having a much greater strength. Then after it is design of fixed roof storage tank. Design of fixed roof storage tank. Storage tank is fabricated from standard size plate made from either mild steel, uh, alloy steel or from the metal like aluminum. હવે આ જે પ્રકારના જે સ્ટોરેજ ટેન્ક છે બરાબર, આપણે જોવાનું છે ફિક્સ રૂફ સ્ટોરેજ ટેન્કનું આપણે ડિઝાઇન જોવાનું છે. સો આ પ્રકારના સ્ટોરેજ ટેન્ક છે શેમાંથી બનાવવામાં આવે છે? સ્ટાન્ડર્ડ પ્લેટમાંથી, અને અથવા તો શેમાંથી બનાવવામાં આવે છે? Mild steel, alloy steel, or other the metal like aluminum. Size of standard structure steel plates are given in IS standard 1730. In a design, first we have to decide capacity of storage tank. સૌથી પહેલા આપણે શું ડિસાઇડ કરવું પડે છે? We have to decide some capacity of the storage tank. That is how type which types of storage area, which types of capacity, which types of budget you have to require. Then you have to decide the capacity. That is depends on many factors, and the capacity is defines many factors, as per I told you, for like a larger production rate, a larger storage. Okay, and for a raw material and product storage capacity, normally 15 days is taken as a basis. બરાબર. હવે શું હોય છે કે રો મટીરિયલ અને પ્રોડક્ટ સ્ટોરેજ માટે શું હોય છે કે 15 days જેટલું સ્ટોરેજ થાય એટલો સ્ટોરેજ ટેન્ક બનાવવો જોઈએ as a base. Okay, this means we find out maximum consumptions of raw materials by the process plant. એનો મતલબ એવો થાય છે, મતલબ we have to find a maximum consumptions of raw material by the process. कितना consumption हो रहा है process के through. If it is a working continuously at a maximum capacity for a 15 days, if it is a working continuously at the maximum capacity which is 15 days, so that the consumptions figure is equal to the storage capacity of raw material similarly based on the maximum production in 15 days working. એટલે કે જેટલું કન્ઝમ્પશન થાય છે બરાબર, તો એ કોના જેટલું થાય છે? ઇટ ઇક્વલ ટુ ધ સ્ટોરેજ કેપેસિટી. 15 દિવસનું સ્ટોરેજ ઇક્વલ ટુ 15 days of production. Okay, so it is equal to the consumption figure is equal to the storage capacity of raw material. Similarly, based on maximum production in 15 days working, storage capacity of the product is decided. Okay, in 15 days working, storage capacity of product it should be decided. Okay, then we we have to consider volume, we have to find so capacity. So it is one type of volume. So capacity of storage tank, that should be considered in meter cube. Okay, let V of storage tank, that will be considered in meter cube. So V is equal to pi by 4 d square into h, where h की जगह पे क्या होगा? h क्या है? 4 times of V divided by pi d square, where d is the inside diameter of tank and h is the height of the tank. Okay, now to find out the height and diameter, we have to decide dh ratio, diameter to height ratio we have to find. Okay, diameter and height no ratio find કરવો જોઈએ, because of they are both interrelated.
They are both interrelated. The diameter of standard storage tank is ranging from 3 meter to 67 meter. जो जो भी standard storage tank है which is having a diameter, standard diameter, is in the range from 3 meter to 67 meter, and range of height is from 2 meter to 95 19.5 मीटर. ओके, इतना हाइट हम स्टैंडर्ड वेसल के लिए रख सकते हैं. नो जनरल रूल कैन बी गिवन फॉर द सिलेक्शन ऑफ हाइट और डायमीटर रेशियो. ऐसा कोई पर्टिकुलर लो और ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो बेसिकली क्या करना है, रूल नहीं है. जो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि डायमीटर और जो ये हाइट है उसका रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं. दिस सिलेक्शन इज डिपेंड अपॉन अवेलेबल एरिया, height limitation and process requirement. Okay, so storage tank is made up from what purpose? It depends upon first of all land area, how much types of land is available, then height limitation and process requirement. So height you can put your keep it in your style, as well as limitation we know that. And then process requirements depends upon your process. Then after selecting d by h ratio, we can find d and h. जब भी d जैसे डी एच रेशियो सिलेक्ट हो जाता है, देन वी फाइंडिंग d and h. ओके, उसके बाद हम d और h को फाइंड करते हैं. इन मोस्ट ऑफ द केस d by h रेशियो इज 1 और क्लोजर टू 1. जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 1/1. जितना डायमीटर रहता है उतनी ही हाइट हम रखते हैं. जैसे कि 5 मीटर डायमीटर, सो 5 मीटर की हाइट रखते हैं. ठीक है, और क्लोज टू 1, नियर अप टू 1, लाइक 0.9, 1/0.9, 1.9.5, नियर अप टू 1, इतना हम रखते हैं फॉर द बेस्ट रिजल्ट के लिए. Bottom design. Okay, now it's time to design a bottom. Okay, for bottom design. So flat bottom storage tank is constructed for a rectangular standard plates. जैसा कि हमें पता है कि स्टोरेज टैंक इज कंस्ट्रक्टेड रेक्टेंगुलर अगर कंस्ट्रक्ट करना है, ओके, तो वो क्या होता है, स्टैंडर्ड प्लेट से. For a bottom storage tank is constructed from rectangular standard pipe. બરાબર, લંબચોરસ પાઇપ સાથે એને શું કરવામાં આવે છે, બનાવવામાં આવે. And this rectangular pipe is joined together by single welded lap welding joint. સિંગલ વેલ્ડિંગ લેપ જોઈન્ટ સાથે જોડાયેલું હોય છે. બરાબર, બેઝિકલી શાના સાથે જોડાયેલું હોય છે, લેપ જોઈન્ટ ઓનલી. બરાબર, સિમ્પલી ઉપરથી લેપ જોઈન્ટ કરી દેવાનું. બરાબર, તો અહીંયા એક પ્રકારે આપણને ફિગરની અંદર બતાવ્યું છે સ્કેચ પ્લેટ, that means a bottom plate દર્શાવ્યો છે. બરાબર, which having a diameter is less than or equal to 12 मीटर. उसका डायमीटर क्या है, 12 मीटर से कम और इसके जितना हो सकता है. फिर सेक्शन सी सी और सेक्शन डी डी दिया गया है. सेक्शन सी की वैल्यू क्या होती है, सेक्शन सी इज इन द फॉर्म ऑफ लाइक दैट, and the section D is in the form of perpendicular section as a. Okay, so in which section DD and section CC.
cell plate is connected with bottom plate. Okay, जो मेन सेल प्लेट है वो किसके साथ कनेक्टेड होता है, बॉटम प्लेट के साथ कनेक्टेड होता है. So another bottom design will be continue in the next lecture. Okay, so you can simply type as a Google in which bottom design, so you can easily understand about the section CC and section DD.